In the summer of 2024, the city of Paris was enjoying the Olympic Games without a care in the world. Then, a suspicious drone was spotted in the sky near the Stade de France. It was neutralized in a matter of seconds by a futuristic weapon, one that had never before been used in this context. This could be a possible answer to the increasing number of hostile drone flights over European airports in recent months. The laser weapon was designed by Silas, a French company, and it was presented at this Special Forces Convention in France. Vous avez le système avec le Stade de France en arrière-plan, et un petit peu plus loin, vous avez son déploiement sur un toit. C'était une première mondiale. C'est la première fois qu'il y avait un tir laser en environnement urbain. In these images, not previously released to the public, we see the laser cannon pierce the hull of the small amateur drone, causing it to fall. En face de vous, vous avez une armée avec une arme laser, vous n'en avez pas. Je pense que vous partez pas sur un pied d'égalité. On ne peut pas s'en affranchir. Ça fait partie de la souveraineté. Et on a le devoir d'explorer dans ce domaine. These two men belong to France's Future Combat Command, a new structure within the French Ministry of the Armed Forces. It was created in 2023 to prepare their forces for the wars of tomorrow. One idea is to use production lines that already exist in the civilian world, like this HGV manufacturer in Northern Europe. Les véhicules de base, il vient de ce modèle. Ouais. Ça, c'est un modèle qu'on peut produire jusqu'à 130 exemplaires par jour à Angers. En fait, c'est quasiment du relooking extrême qu'on fait. Alors, c'est un peu le même principe que de préparer un véhicule pour un Paris-Dakar, en fait. They can produce several thousand military vehicles each month. C'est un besoin qu'on exprime fortement au niveau de l'infanterie, puisque on peut être amené à être déployé dès ce soir sur un théâtre de haute intensité. France has decided to face up to the new threats emerging in 2025 by increasing its defense budget by 3 billion euros a year. It will reach 67 billion in 2030. It has doubled compared to 10 years ago. Since the invasion of Ukraine in February 2022, Western heads of state are concerned that Vladimir Putin might consider another invasion. They're building up their armed forces at such a pace that they could be ready in 3, 5 or 7 years to attack NATO. These concerns are well-founded. Russian army factories are running at full capacity, producing thousands of tanks and missile launchers. The West are watching the Ukrainian battlefield closely to help prepare for the wars of the future. Ukraine are resisting the Russians by inventing new, highly efficient weapons. It's produced in Ukraine, so you cannot buy it in any other countries. On the front line, drones are responsible for 80% of human and material losses on the Russian side. Я боюся представити, що було б, якби в Україні не було стільки дронів. This growing use of drones on the battlefield is transforming modern warfare. В майбутньому якраз і далі буде, скажімо так, термінатор, війна. This has started a new global arms race. Il faut se dire que d'un point de vue technologique, tout ce qu'on peut imaginer, même de pire, qui va se passer, va se produire. From China to the United States, the major powers display their latest innovations in huge military parades. But the future of war is being played out behind the scenes in top-secret programs. It's something nobody has seen before. France is one of the front-runners. Dassault Aviation has just unveiled an impressive project, a combat space shuttle. On voit les Chinois progresser, les Américains aussi. Il y a une course, donc il y aura besoin d'accélérer un petit peu. Which weapons will play a decisive role on the battlefield in the future? From space to the seabed, from research laboratories to experiments in Ukraine. We investigated to find out what the wars of the future will look like.
We began our investigation into the new technologies that are revolutionizing the battlefield in Kramatorsk in Ukraine's Donbas region. We boarded this strange vehicle, which would take us to a drone unit in the Ukrainian forces, just 4 kilometers from the front line. It's a risky journey, with Russian drones lying in wait. Це захист від FPV. Виходить, трошечки такий захист, ноу-хау українське. Наверх там ставиться інше трошечки, а так це обварюється металевою сіткою. This makeshift vehicle looks like something out of Mad Max, but it's equipped with the latest electronics. A few hours later, it saved our lives. Так, там вона постійно під обстрілами, артилерія, каби, FPV, ну це таке вже звичайна річ. На вулиці зовсім не треба знаходитися. Need to run very fast, because if FPV going to you, you have 4-3 seconds and you die. The drone unit has set up its battle station several meters underground. They call it Saint-Tropez, an inside joke. Зверху жили люди, виїхали, тому що війна прийшла. Ми шукаємо ось такі позиції, розбиті хати, залазимо в підвали. Головне, щоб підвал був з бетонним перекриттям, хоча б чи якимись металевими поручнями. The drone pilots operate from here, working on these tablets. They receive orders from Boston. Бостон, Сан-Тропе. That's the code name for the command post. Там номер така. Координати скидують, ми одразу реагуємо і вилітаємо на ті координати. Every night, this unit bombs dozens of Russian positions. Its arsenal is stored in the corridor of what's left of the house. Це фугасні всі боєприпаси, які ми використовуємо для знищення будівель, в яких перебуває ворог, а також для знищення ворожої техніки будь-якої. Це осколкові боєприпаси. Це термітний боєприпас, кумулятивний боєприпас. These munitions are not designed to be used by drones. So they have to be modified one by one. It's a tricky operation carried out in the garage. These 2 anti-tank mines, each weighing 10 kilos, were joined together using adhesive tape. За рахунок кумулятиву вона може пробити отвори в будівлях, і фугасна частина там буде зриватися. Тобто ворогу буде складніше заховатися де-небудь там в приміщенні, наприклад. The system for securing the weapon to the drone is also rudimentary. It's a simple piece of wood with a metal hook which is screwed directly into the anti-tank mines. With a makeshift detonator. Тому ми зараз цього пластин проштовхнемо трохи всередину. Є отвір для того, щоб закрутити з РГМ до неї, щоб він здетонував, але в ньому, на жаль, забули зробити отвір. The drone, which is going to drop this bomb, weighing around 20 kilos, is positioned a few dozen meters from the garage. We have to be quick. Russian artillery shells are pounding the area continuously. This hexacopter was nicknamed Baba Yaga, after a Slavic witch. It is highly sophisticated, equipped with secret technologies that enable it to thwart Russian systems for jamming video signals and GPS.
The unit launches the mission from their basement. Вилітаємо. Оце ціль, ми сюди будемо летіти. Це я по координатам собі відбив будівлю, щоб скоординуватися, коли буду летіти на дроні. До цілі, дистанція до цілі 6 кілометрів. Час? Підльотний час приблизно 6-7 хвилин. According to Ukrainian intelligence, several dozen Russian soldiers are hiding in the basement of a building. Сан-Тропе над ціллю. But the drone's camera suddenly goes blind. Зараз нас картинку нам давить ворожий реп. І тому у нас часом зникає і потім з'являється. Ловимо момент, коли у нас є видимість, і тоді працюємо. Within a few seconds, the electronic warfare system on board the Ukrainian drone overcomes the Russian jamming. The camera starts working again. Силуеты есть картинка, силуэт пробивается. And the drone can position itself perfectly above its target. Не снижайся, ось з такої висоти кидай. Боєприпас, ось він знімається з запобіжника, вибираємо боєприпас, а цією кнопкою вже робимо скид. Єсть вибух. This Baba Yaga drone inflicts considerable damage on Russian forces. Є влучання в ціль. Кожен місяць приблизно рота знищується. Тобто 40-50 чоловік з легенького. Іноді більше. One of the reasons drones are so deadly is that they are much more accurate than conventional weapons. Для того, щоб влучити в будівлю з гармати, треба робити 1, 2, 3 там, до 5 пристрілочних пострілів. Потім йдуть точні постріли. Нам не треба робити пристрілочних пострілів, у нас всі точні. We're forced to leave the position in a hurry. Russian kamikaze drones are prowling the area. We need to run. But just after a few minutes on the road, a huge explosion occurs behind our vehicle. Це, походу, була FPV-шка ворожа, але її заглушив наш реп, який стоїть зверху. Ми долетіли десь метрів 10 буквально. Вона вже йшла, захватила ціль, йшла, але так як ми швидко рухались, то вона трошечки промазала. Так було б дуже неприємно нам. Ну, пощастило, так? Так, нам пощастило. Таке буває. The electronic warfare devices on our roof hacked into the camera footage of the Russian kamikaze drone. When we watched the images later, we realized that we had a very lucky escape. The images show the Russian drone approaching our vehicle. When it got within a few dozen meters, our jamming system disrupted the drone's guidance and it lost our trail. But the Russian drone climbed back up to escape the jamming. A few moments later, it targeted our vehicle again. Fortunately, our jamming system deflected its course at the last moment. It exploded a few meters from our armored vehicle. These electronic warfare systems are everywhere in Ukraine. They are mounted on vehicles and deployed under the ground in the form of antennae, in backpacks, or even on rifles. They all work on the same principle. They create a bubble of electromagnetic protection that disrupts and knocks down enemy drones. These jammers are so effective that the Russians are desperate to destroy the factories that make them. Somewhere near Kiev, one of the largest companies producing these electronic warfare systems has agreed to open its doors to us. The Russians have already bombed several sites like this one.
So, to avoid being spotted, the windows are covered with paper, and the employees are all undercover. Вони не розповідають, чим вони займаються. Тобто у нас тут фактично всі співробітники займаються там виробництвом LED-світильників, тобто ось, ну, якби розповідають, але так як от, як тут у нас все відбувається. Alexander is the head of production. His biggest fear is Russian espionage. So he refuses to buy components from countries which are close to Moscow and prefers to manufacture certain parts on site. Будемо розміщувати замовлення безпосередньо в Китаї на виготовлення тих самих друкованих плат, якихось елементів мікроелектроніки. То є дуже великий ризик, що завтра вони будуть використовуватись нашим ворогом. In 2024, Onwave delivered more than 20,000 electronic warfare systems to the troops. This suitcase is one of the best sellers and is intended for soldiers on the front line. Одна вмикає захист від FPV купольного типу, інша захищає від скидів з Мавіка. Все максимально просто, максимально зрозуміло, інтуїтивно користувачу з першого погляду. The antennas are a key element of the system. They are inside these half spheres. Each shape corresponds to a type of frequency. Треба закрити корпусом і сьогодні їх відправити. Вони вже перевірені, налаштовані. To prevent their enemies from using their drones, Russian and Ukrainians are waging a battle of frequencies, a shadow war, where engineers have replaced soldiers. Somewhere in the suburbs of Kiev, one of the leading specialists in this electronic war has arranged to meet us in a secret location. This man is on a Russian hit list because he's a thorn in their side. Если вижу, что что-то произошло, я закрываю машину, сворачиваюсь, очень быстро уезжаю, и через буквально там 15 минут времени туда прилетает артиллерия. То есть, типа, да, и такое часто бывает. Serhi's role is strategic. He uses this electronically equipped vehicle, working constantly to identify the different frequencies used by the enemy on the front line. It's a non-stop process 24/7, you know, but without this, it's impossible to fighting with Russian FPV drones. In case if Russian pilot to find the open frequency and without jamming, so they flying non-stop. It's like a window to our direction, you know, open window. A radio engineer by training, Serhi says that these new technologies developed around drones have completely changed the battlefield. Я приведу вам пример, да, то есть танк «Леопард», да, который стоит там десятки миллионов евро, то есть или там «Абрамс» танк, да, который стоит тоже большие деньги. Но вот этот один танк за десятки миллионов евро может быть уничтожен там 2-3 FPV, за $500. И Запад еще этого не понимает. Они еще занимаются продажами, делают ставки на какое-то оружие, да, например. На выставке очень много там винтовок, пистолетов, пулеметов. Но в современной войне, в дистанционной, вот украинской, мы очень редко видим противника глазами, да, напрямую. In Ukraine, having a technological edge over the enemy is a matter of survival. One member of the Ukrainian government understood this very early on. He welcomes us to his office in Kiev, even though he rarely gives interviews. At just 35 years old, Mikhailo Fedorov is the Minister for Digital Transformation. He's the man behind Ukraine's drone policy. Ось це коптер, один із коптерів, які літають, вражають ворога на дистанції зі Старлінком. Це човен камікадзе, це також там така певна технологія, яка стала революційною і знищила багато кораблів російського флоту. Вважаю, що там, де ти даєш українцям свободу, вони здатні зробити неймовірне, те, що ніхто не зробить на цій планеті. For the minister, it's thanks to the 2 billion euros invested very early on in the development of new technologies that his country has avoided the worst.
Да, я впевнений, що дрони є геймченджером війни, тобто вони допомогли нам зупинити ворога. І тобто більше ніж там 80% всіх цілей вражені дронами. Я боюся представити, що було б, якби в Україні не було стільки дронів. Ну тому що ми б не змогли боротися з такою кількістю людей, техніки з російського боку, тобто тільки там тисячі танків. Mikhailo Fedorov also thinks that the Ukrainian conflict is an indication of what war will look like in the future. Майбутніх війн. І всі країни будуть оновлювати свої доктрини, тому що, звичайно, що всі побачили, що дронами можна розвантажувати там насичені системи ППО, дрони можуть атакувати будь-яку техніку. Тобто тут народжується нова доктрина на полі бою. In 2024, Ukraine produced 1.5 million drones. By 2025, the forecast is that 4.5 million will be produced in Ukrainian factories. The rapid integration of these new technologies into the armed forces has become a matter of urgency. So, in a bid to keep up, the French army has adopted a new way of working. Over the past few months, they have invited manufacturers to demonstrate their equipment during full-scale exercises, including this one in the Mediterranean, on the Tonnerre amphibious helicopter carrier. Donc on va mettre en route vitesse 3-2 pour pas dépasser 10 nœuds relatifs sur le pont. It's the early hours of the morning, and a group of French army soldiers are preparing to unload around 50 armored vehicles on the upper deck. Meanwhile, one of France's leading drone manufacturers is getting ready to launch its latest high-tech device. Aujourd'hui, on va faire du renseignement pour accompagner le débarquement, pour vérifier que tout se passe bien au niveau du débarquement des troupes. On a une capacité du drone, soit de suivre des véhicules, soit de tourner autour sans jamais perdre de vue l'objectif. If the technology is shown to work, the Navy could place an immediate order for this device. The Air Force team pilots the flying machine from this control station. La zone a l'air claire. Vas-y encore. Il y a du monde sur la plage. At the command post, Adrien Char, the ship's commander, is analyzing the data sent by the drone in real time. He seems impressed by how well the technology works. Faire du renseignement en cours d'action, donc voir un peu plus loin que les yeux des bonhommes qui sont à terre, pour les renseigner sur ce qui arrive autour d'eux. Donc ça permet un commandement en temps réel qui est précieux. Excellent. Merci David. The commander of the helicopter carrier is clear about how the conflict in Ukraine has influenced this new way of waging war. On apprenne à faire comme les Ukrainiens, d'utiliser les drones massivement pour la défense et l'attaque. The reconnaissance drone has one small flaw. It has a limited flight time. But at the front of the building, on a le vert pour monter à 2000 pieds. The Navy is testing a piece of equipment which has an impressive range. This mini observation airship packed with electronics is capable of staying aloft for 30 days at a height of several hundred meters. The airship's cameras are controlled from the operations center. Maintenant, on peut déjà, dans un premier temps, imaginer faire un balayage de la zone, identifier toutes les cibles. Avec la roche au premier plan, là. Oui. Effectivement. The boss of the Tonnerre is impressed by the image quality from the airship. It's a very effective intelligence asset, and it's undetectable by radar. Plus à l'est, là, plus à l'ouest, pardon. Si on arrive à notre œil le mettre très haut, finalement, ça va nous permettre de voir derrière l'horizon. Il y a un intérêt tactique à savoir le plus tôt possible s'il s'agit d'un bâtiment de commerce, d'une frégate, d'un patrouilleur, etc. These technologies from the civilian world, which are already operational, are particularly sought after today. Si demain on doit faire face à un conflit de haute intensité, on n'aura pas forcément le temps d'attendre des matériels qui ne sont pas en service. On voudra piocher sur étagère ce qui existe déjà pour nous renforcer militairement, augmenter nos capacités opérationnelles.
Sailors are also looking for new tools to protect themselves from underwater mines. Over the past few days, this strange-looking 8-meter-long craft has been patrolling the waters around the helicopter carrier with no pilot on board. Claire, an engineer, controls it remotely from the ship's operations center. Pour l'exercice, ils ont disposé des mines au fond et l'objectif donc c'est de venir essayer de trouver ces mines dans cette zone, dans ce triangle ici. The drone will methodically and autonomously survey an area of several square kilometers. Its objective is to detect mines that look like this. On recherche des mines généralement qui font 80 cm par 80 cm et qui dépassent généralement de 30 cm sur le fond. Donc c'est des objets très très petits et cette petite tache correspond à une mine Manta, quelque chose qui dépasse vraiment de 30 cm juste au-dessus du fond. These missions can be difficult and dangerous, so this surface drone could be a considerable asset for the Navy. C'est un drone qui va tenir pendant 5 jours en mer. Il est très silencieux, il est très furtif, très bas sur l'eau. Donc d'un point de vue sécurité pour l'homme, en fait, on envoie un drone qui est téléopéré à distance. Et donc nous, on est en sécurité. The new equipment tests have come to an end. Orientez le pod. Tribord à gauche 110. The commander of the helicopter carrier seems to be impressed. Je pense qu'on a testé dans les conditions les plus exigeantes possibles en temps de paix tout un tas de systèmes industriels. On s'est fait une bonne idée de si on pouvait partir au combat avec ou pas. Ce qui est certain, c'est que plus ça se dégrade, plus on a envie d'aller vite. Et là, singulièrement dans la période actuelle, il faut qu'on aille très vite. Tomorrow's oceans will be an increasingly complex arena for conflict. The Russian-Ukrainian war has just demonstrated that the art of naval battle is being totally revolutionized by the use of new floating devices. The Russian fleet in the Black Sea has been almost totally decimated by kamikaze naval drones of the Magura V5 or Sea Baby type, which are capable of carrying up to 850 kilograms of explosives. These images show one of these drones approaching a troop landing ship and crashing into it. 6 major Russian vessels were sunk in 3 years, from the missile corvette Ivanovets to the patrol vessel Sergei Kotov. Around 10 others were badly damaged. Material losses are estimated at several $billion. All the major powers are aware of the new challenges and are working on new naval weapons. Naval Group is one of the flagships of the French maritime defense industry. Having built several French warships and nuclear submarines, they are currently developing the very first unmanned French submarine. This technological marvel is 10 meters long and weighs 10 tons. It will be piloted remotely from a ship at sea or from land using a control center like this one. Le but, c'est d'envoyer un drone sous-marin de combat qui va s'infiltrer derrière les lignes ennemies, entre guillemets, en toute discrétion. Ce n'est pas un objet forcément rapide, mais c'est un objet discret et il doit pouvoir se fondre dans son milieu, approcher discrètement et frapper par surprise et repartir de façon aussi discrète. C'est parti, Guillaume. We were given exclusive access to this unmanned combat submarine. Between 2 sea trials, it's being stored in a secret hangar. Today, Naval Group is working on the installation of new cameras fixed to a telescopic mast. Elle est laquelle? Fais celle de derrière. On a implémenté cette nouvelle fonctionnalité de caméra nuit infrarouge
Donc là, on fait les prises de vue, vérifier que tout est fonctionnel pour nos prochains essais. The craft will be able to carry different types of weapons. On prévoit d'intégrer des torpilles légères, de pouvoir déposer des colis et de pouvoir mettre en œuvre des petits drones pour des missions particulières, depuis son ventre, si on peut le voir ainsi. In the future, the drone could act as a deterrent to enemy submarines that are being a little too curious. À partir du moment où une marine est capable de dire « Messieurs, j'ai mis dans cette zone-là une dizaine de drones sous-marins de grande taille », ça devient tout de suite un frein psychologique. Un sous-marin va dire « Je ne sais pas les capacités qu'il embarque, je préfère me retirer ». Et donc, en fait, on fait comme ça, avec un maillage de plusieurs drones, une interdiction de zone. The director of Naval Group's drone department believes that governments need to start preparing for the future of war at sea. Il va y avoir de plus en plus d'objets sous l'eau et que donc ça va potentiellement être des menaces. Des systèmes autonomes qui peuvent rester 24/24, 7 jours sur 7, assurer une permanence à la mer est un enjeu clé pour les marines, si on veut garder la suprématie à la mer. This kind of sea supremacy comes at a bargain price, because these combat submarine drones are much cheaper to produce than conventional submarines, which cost several billion euros apiece. Another major advantage is that the drones do not expose the crews to risk, and so they preserve human lives. This is a major concern for the military. In a few years' time, we may soon see infantry soldiers replaced by robots on the battlefield. While we haven't reached that point yet, in Ukraine today, the army is looking for ways to spare its soldiers, because they have limited manpower compared with the Russians. In the Kramatorsk region, just a few kilometers from the front line, a team from the Da Vinci Wolf unit is working on a new robot under the tarpaulin of a remote-controlled electric platform. Надо закрити ось тут так. The soldiers have assembled an extremely powerful weapon. This Soviet-made rocket launcher, normally installed under a fighter plane or combat helicopter, is capable of firing 32 rockets up to a distance of 10 kilometers. Вона зачасту накручується через рукоятку, яка є. Но ми, в принципі, хочемо її зробити на електронному управлінні через пульт модуля нижньої платформи. Ми намагаємося друг друга перегнати по інноваціям. Це, я сподіваюся, що це сама маленька ідея, яка в нас буде, яка запрацює. Бо ворог, він повсюди. With this ground-based drone, the Ukrainians are betting on the element of surprise. Бійня буде, то вона буде передвигатися з точки на точку і відпрацьовувати по 5 до 10 нурсів з різних точок, щоб ми могли накрити різний радіус, звідки може просуватись ворог. Tonight, the team will test the robot at night. Exercises often take place after sunset in Ukraine in order to minimize the risk of being spotted. The soldiers see these robots as a precursor to the wars of tomorrow. Сама ізначальна війна, яка замінить людей на полі бою. В майбутньому, якраз, якщо і будуть війни, то вже ось такого типу, що людина буде максимум, що робити, це обслуговувати робота і ним керувати. Далі буде, скажімо так, термінатор, війна, щось в цьому роді буде. This Ukrainian Terminator was created through the ingenuity of the soldiers.
but some very serious engineers have started mass-producing killer robots. One of the leaders in this new market is in Estonia, a country bordering Russia. Its bestseller, the Themis, has already sold several hundred units. Its customers include France, the United States, and of course, Ukraine. The vehicle itself can go quite easily to the places where other vehicles can't reach. Mainly it's for transporting equipment, ammunition, food, water for soldiers, also to do the casevac. And in addition to medical evacuations, this robot can carry different weapon systems, ranging from lighter to heavier ones, all of which are remotely operable. The Themis factory is located on the outskirts of Tallinn, the capital of Estonia. Their order books are full. Raul Rik is the technical director of Milrem Robotics. The Ukrainian demand is enormous, so usually we can say that the production is doubled or tripled, but in Ukraine they actually want more and more, like hundreds of these kind of systems. This robot is so useful in the field that the Russians have put a bounty on it. So Russians really want to understand that what we have inside the vehicle, how we have built it up, what kind of software it has. So that's, as we have heard, that they have put 2 million rubles bounty to catch one. The Russians want to understand the artificial intelligence which lies at the center of these robots. The more important part even is the software, so the brain, the AI-based system that provides the autonomy and all these different autonomous functions. But Milrem Robotics has thought of everything. So to catch that, that's a really challenge, because they can catch the hardware, but certainly we can destroy the software and they don't get the software. Artificial intelligence is the next leap forward in the field of armaments, and it will take warfare into a new era. France has just realized this, and in May 2024, they created AMIAT, a ministerial agency for artificial intelligence in defense. These engineers and researchers are working in secure locations on making tomorrow's weapons increasingly autonomous. L'IA qui apprend, parfois plutôt bien et parfois plutôt un peu moins bien. Bertrand Rompierre is 36 years old and graduated from one of the top universities in France. Maîtriser l'intelligence artificielle donne un avantage opérationnel qui est indéniable. D'où l'importance de maîtriser cette technologie, d'où l'importance de prendre le sujet à bras-corps tout de suite, parce que tout ce qu'on va développer en matière de massification, de dronisation, de robotisation, en fait, s'il y a un enjeu de puissance, d'affichage et derrière, en fait, effectivement, de dissuasion, parce que plus on sera fort, plus on pèsera. Il faut se dire que d'un point de vue technologique, tout ce qu'on peut imaginer, même de pire, qui va se passer, va se produire. La question, c'est où on va s'arrêter. To see what artificial intelligence can do in a war zone, we meet a Ukrainian kamikaze drone manufacturer on the outskirts of Kiev. This morning, he's testing a new device which, thanks to AI, can defeat Russian jamming systems in order to hit its target. Все, готові приступати до виконання завдань. Дрон готовий, зв'язок стабільний, нормальний, відео є, прекрасне. Буду взлітати, обережно взлітаю. The drone is going to attack a tree as a test. The tree represents an enemy armored vehicle. Ну, я буду захватувати, наприклад, ось цю ялинку, щоб вона була хоч трошки контрастнішою. Роблю захоплення, і от коли я вже роблю це захоплення, зараз борт сам летить. The change from square to diamond indicates to the pilots that the target has been confirmed.
Now the artificial intelligence takes over and calculates the ideal trajectory all by itself. Цей одноплатний комп'ютер, він доводить дрон до цілі вже незалежно від дій оператора і зовнішнього впливу, чи то реб, чи то зникнення відео. Dimitro deactivates the system just before impact to avoid crashing his drone. Вигадувати щось новіше, щось краще. Ось зараз гарно. Ну, не так, щоб ідеально, але нормально. Even if the technology is not yet 100% reliable, there's no time to lose. Сьогодні-завтра готові їхати на фронт. Без ударних дронів, які коштують дешево і летять туди точково, куди потрібно, де ворог, де його треба знищити, це дуже важливо. Dimitro believes that artificial intelligence will soon be everywhere on the battlefield. Якихось конкретних кордонів у тому, що може придумати людина і з допомогою АІ, так, це майбутнє. І 100% в Третій світовій або взагалі в якихось інших війнах. Artificial intelligence is also said to be behind one of the most spectacular drone attacks carried out by the Ukrainian secret services. In June 2025, during Operation Spiderweb, they managed to covertly infiltrate container trucks near Russian air bases. They installed dozens of small kamikaze drones loaded with explosives in a false ceiling under the roofs of the containers. When the attack was launched, the roofs opened and, as if by magic, the drones coordinated with each other to strike the fleet of Russian bombers. It was a strategic masterstroke. Around 40 of these aircraft, which regularly bomb Ukraine, are believed to have been destroyed. The estimated damage ran into the tens of billions of dollars. In fact, Ukraine carried out the first ever attack using a swarm of drones. This new technology is so effective that China has just announced the production of a formidable unmanned flying machine. It will be able to drop hundreds of small kamikaze drones from the air, attacking multiple targets. France is also taking a close interest in drone swarm attacks. Thales, one of the world's leading arms manufacturer, has agreed to talk to us about this spectacular technology. Écoute, regarde, j'envoie la mission au drone et après ils vont se débrouiller tout seuls. Parfait, balance. The test takes place in a small corridor, but these tiny drones are simulating a special operation at Charles de Gaulle Airport, which is reproduced here on screen. Les drones discutent entre eux et se répartissent le travail à faire. Et si il se passe quelque chose d'imprévu, par exemple, un drone qui est détruit, je ne sais pas, Bruno, tu peux détruire le drone numéro 2, par exemple. Ah, voilà. Donc là, il a été réellement détruit, celui-là. Donc on va vérifier que quand on détruit un drone, voilà, les autres se réallouent les tâches qui restent. Voilà, donc le drone 2 a été désactivé. Et maintenant, les 3 drones qui restent doivent se partager les tâches que le drone 2, par construction, ne peut plus réaliser. Programming a drone swarm in this way so that hundreds of devices can talk to each other to optimize their attacks is calculated to saturate enemy defenses. La saturation, vous pouvez, sur vos 100 drones, n'en avoir que 3 ou 4 qui sont réellement efficaces ou qui ont réellement des capacités de destruction. Les 97 autres, ce sont des leurs, quelque part. Mais quand vous traitez un essaim de drone, vous n'avez pas forcément toute l'intelligence ou toutes les capacités de traitement pour savoir lesquels parmi les 100 sont dangereux. C'est ça qu'on appelle la saturation. These saturation attacks are very difficult for the enemy to deal with psychologically. Dans la fureur de l'instant, le niveau de stress n'est pas le même, etc. Donc la saturation, c'est aussi vous mettre dans des conditions en tant qu'humain dans lesquelles vous avez du mal à prendre les bonnes décisions.
Les IA, elles n'ont pas d'état d'âme, elles n'ont pas de fatigue, elles n'ont pas de stress. De mon point de vue, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, l'effet de saturation a un rôle majeur dans les conflits à venir. Ouais, on va faire des tests. If drones are to play a major role in conflicts, then governments will need to develop new combat aircraft if they are to ensure supremacy in the skies. Technological monsters are being produced in total secrecy. China is said to be developing an aircraft called the Chengdu J-36, seen here in these amateur images skillfully orchestrated by the Communist Party. This stealth aircraft is expected to fly at 3,000 kilometers an hour and cover up to 3,000 kilometers without refueling. The United States is determined to show its strength in the face of China, its great rival. We don't want to have a potential war with China, but I can tell you if we did, we're very well equipped to handle it. In March 2025, Donald Trump announced the development of a similar aircraft called the F-47. Number 47 because Trump is the 47th president of the United States. It's a beautiful number, F-47. It's something the likes of which nobody has seen before. It doesn't fly by itself, it flies with many drones, as many as we want, and that's something that no other plane can do. But Donald Trump is apparently not very well informed, because France is also developing a stealth aircraft that will be able to fly with combat drones. We were given access to this top-secret program. Dassault Aviation agreed to open the doors of its hangar at the Istris Air Base for the very first time to our film crew. The Neuron is a revolutionary drone, the size of a fighter jet. It anticipates the release of future stealth aircraft and can already support the newest version of the Rafale during flight tests. We are only allowed to film it from a few angles, so as not to betray any secrets. Oui, Dassault est un peu parano parce que on a toujours été surveillé par tout le monde. Éric Trappier is the CEO of Dassault Aviation. Ce qui est secret, c'est la forme. La forme, pour être discret, est quelque chose qui est un savoir-faire unique qu'on développe par simulation, par calcul, par expérience, puis en vol. C'est ça qu'on ne veut pas montrer à l'image, parce que d'autres sont tout à fait intéressés à récupérer ces images. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de la confidentialité de ce qu'est la furtivité. The Neuron's future combat capabilities are being developed in the Battle Lab at Dassault's headquarters in Saint-Cloud. Là, on peut rester toujours en mode silencieux pour ne pas être détecté par les ennemis. In this high-tech location, pilots are training for tomorrow's air combat on simulators. Donc là, ça va tirer. Bim, moi j'ai tiré, bien passé. On one side, there's a replica of the cockpit of the new Rafale. Ah, me soustraire à la menace. And on the other, there's a simulation of the flight of the Neuron, accompanying the pilot. Ici, il pourra tester comment il doit évoluer en formation avec un drone de combat dans son aile et non pas un autre Rafale. Il est nécessaire, même si c'est encore dans 10 ans, de s'y préparer dès maintenant. La révolution et le changement de situation dans le combat aérien que va amener le drone de combat, il faut y travailler dès maintenant. Beyond the sky lies another theatre of operations which has hitherto been untouched by power struggles between the great nations. But tomorrow's wars will also be fought in space. Dassault teams have recently been working on a future combat space shuttle. L'idée, c'est d'être capable d'aller dans l'espace, de bouger dans l'espace
et de revenir. Ça peut être pour des missions civiles, et on peut imaginer aussi que ça peut être pour des missions plus militaires. Quand vous êtes observé et traqué, puis pisté, comme on dit, par de l'espace, vous pourriez dire que si vous détruisez le satellite qui vous piste, vous devez redevenir visible. Alors comment on détruit un satellite, comment on se protège, comment, etc., c'est le début de l'histoire. And this story is already coming true. Just a few weeks before the start of the war in Ukraine, the Russians fired a missile that destroyed one of their old satellites. It was a warning to the world of their new space capabilities. The CEO of Dassault believes that it's important that France and Europe don't miss the boat. On voit les Chinois progresser, vite, les Américains aussi, mais on sent qu'il y a une course. Je pense qu'en France et en Europe, on n'y est pas encore, donc il y aura besoin d'accélérer un petit peu. These futuristic military programs are possible because of a new scientific development which is still in its infancy. Quantum technology. This science, based on the incredible power of atoms, could allow the defense industry to realize its wildest dreams. Thales agreed to open the doors of its research laboratory to us. Le système que vous voyez là, en fait, permet de refroidir les atomes à une température qui est proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés. Et à cette température, vous allez être capable de faire des mesures très précises de l'accélération, de la rotation et également de mesurer le temps de manière très précise. L'intérêt de ces capteurs quantiques, c'est de gagner dans un premier temps un facteur 10, voire 100, voire même 1000 à terme sur la précision. These powerful new sensors will also be extremely small. Donc ici, on voit une antenne quantique, c'est le petit rectangle sombre qu'on voit au centre. On va avoir une réduction qui peut être de 10 000 fois, en fait. Donc c'est vraiment considérable. Donc une antenne qui aujourd'hui fait plusieurs centaines de mètres fera une dizaine de centimètres. These miniature quantum antennas will give machines phenomenal new capabilities. Ces antennes permettront par exemple de capter les signaux envoyés à très longue distance pour des communications stratégiques. Les pays qui auront cette capacité vont être vraiment dans un clair avantage. Major nation-states hope that quantum will become a key strategic factor, even allowing detection of enemy nuclear submarines. These underwater giants lie at the heart of the nuclear deterrent, and they're still invisible underwater. Bertrand de Montménard is an expert in quantum tech at Thales. La discrétion, c'est bien sûr une des grandes caractéristiques d'un sous-marin, mais même d'un avion, d'un drone. Et on peut démasquer finalement des choses grâce à des senseurs quantiques. Voir sans être vu, c'est toujours une qualité fondamentale pour une armée. Et le quantique, c'est voir des choses qu'aujourd'hui on croit invisibles. So much so that today all the major powers have embarked on a frantic race to quantum. Oui, on sent nettement l'accélération, notamment parce que le sujet passe maintenant des mains des spécialistes vers celui des états-majors au plus haut niveau. Last June, Sébastien Lecornu, when he was Minister of the Armed Forces, announced the opening of a quantum defense campus. It's due to open in 2027.